అంdarki, welcome to Sairam Sampatirao Education. Na peru Vaishnavi and welcome to the class. So ee roju aithe manamu APPSC Group 2 MCQ series lo geography related MCQs discuss chesukobothunam. So stay tuned till the end of the lecture so that you will not miss out any important questions or information that I'm going to tell you. So entante prati question ki oka thing you have to పాటించాల్సి వస్తుంది. ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ నేను చదివిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరు ట్రై చేయాలి. ఎలా చేయాలంటే ఆ క్వశ్చన్ నేను చదివిన తర్వాత యూ నీడ్ టు పాజ్ ద వీడియో. పాజ్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ కి ఏది ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు అని యూ హ్యావ్ టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఫైనల్ ఆన్సర్ అనమాట. దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. దెన్ అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఆన్సర్ గురించి చెప్తాను కదా. మీ ఆన్సర్ అండ్ నా ఆన్సర్ మ్యాచ్ అయ్యింది అనుకోండి, +1 షుడ్ బి యువర్ స్కోర్. ఒకవేళ కాకపోతే -1. ఒకవేళ అటెంప్ట్ చేయకపోతే ఆ క్వశ్చన్ ని 0. ఇలా 25 క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చింది అని చెప్పేసి కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. సో దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఒక 10 మెంబర్స్ చేశారనుకోండి కామెంట్స్ ఇలా, సో మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ నేను ఇంకా ఎంత చదివితే వీళ్ళకన్నా అహెడ్ ఉంటాను. సో మీ కాంపిటీషన్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. సో దట్ షుడ్ బి యువర్ ప్రాసెస్ అనమాట. దట్ షుడ్ బి యువర్ ఎజెండా. సో డైలీ ఖచ్చితంగా మన సిరీస్ ని ఫాలో అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్. దిస్ ఇస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. మరి స్టార్ట్ చేసే ముందు అయితే గ్రూప్ 2 రిలేటెడ్, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 రిలేటెడ్ మనము ఒక 2 మాడ్యూల్స్ ని లాంచ్ చేశాము. దాని గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తాను, తర్వాత విల్ గెట్ ఇన్ టు ది యాక్చువల్ కంటెంట్. ఓకే, సో మనమైతే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 కోసం 2 మాడ్యూల్స్, 2 పెయిడ్ మాడ్యూల్స్ అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఒకటి వచ్చేసి కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫర్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే ఇందులో మనం 800+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ని అందజేస్తున్నాము. ప్రతి దానికి టాపిక్ వైజ్ 1 స్టాప్ సొల్యూషన్, పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది మేము మీకు ఇస్తామన్నమాట. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ వచ్చేసి మేము ఏపీ రిలేటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి డీల్ చేస్తాము. ఇందులో టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనం స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ లో డీల్ చేస్తాము. లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తాం అనమాట కోర్స్ కంటెంట్ కి. ఓకే, దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి ప్రస్తుతం 4,999 ఉంది. ఫ్యూచర్ లో హైక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే ఇందులో మనం 500 అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ అనేది ఇస్తున్నాం. ఇందులో కూడా టాపిక్ వైజ్ 1 స్టాప్ సొల్యూషన్, పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది మీకు అందజేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్. టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇందులో కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ లో మనం ప్రతిదీ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తాము కోర్స్ కంటెంట్ కి. దీని యొక్క కోర్స్ వచ్చేసి ఫీ వచ్చేసి 2,999. ఓకే, సో మీరు కనుక ఏదైనా కోర్సులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, రిజిస్టర్ అవ్వాలి, ఎన్రోల్ అవ్వాలి కోర్సెస్ లో అనుకుంటే 6305935532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్దర్ క్వరీస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ టు అవర్ టీమ్ మెంబర్స్ త్రూ దట్ కాల్ అనమాట. కాల్ చేసి ఆ నంబర్ కి అడగొచ్చు. ఓకే, సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో కాల్ చేసి కనుక్కొని జాయిన్ అయిపోయింది అండ్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రెప్ విత్ us. You will rock the exam for sure. Okay, so let's start the video now. So first question of today is, time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy is 2.5 crore years, 10 crore years, 25 crore years, 50 crore years. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్టో ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ద క్వశ్చన్. ఒకవేళ మీకు వీడియో కనుక స్లో అనిపిస్తే try to increase the playback speed to 1.25x or 1.5x and watch the video. Okay, you'll experience like classroom experience ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, you can increase your playback speed if you want. So answer try చేయండి. సో ట్రై చేశారు అని అనుకుంటున్నా. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ సి, దట్ ఈస్ 25 crore years is the answers అనమాట. సో సన్ ఈస్ ద సెంటర్, లైక్ సన్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్టార్ ఆఫ్ అవర్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ. మిల్కీ వే గ్యాలక్సీలో సన్ ఈజ్ 1 స్టార్ అనమాట. సన్ అనేది ఒక స్టార్. ఓకే, సో ఎవ్రీ స్టార్ ఆఫ్ ద గ్యాలక్సీ, ఏ స్టార్ అయినా, ఒక గ్యాలక్సీలో ఉన్న ఏ స్టార్ అయినా, ఇట్ విల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద గెలాక్టిక్ సెంటర్. ఈ గ్యాలక్సీలో ఉన్న సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గ్యాలక్టిక్ సెంటర్ అంటాము. సో ఆ గ్యాలక్సీలో ఉన్న స్టార్స్ అన్ని ఆ గెలాక్టిక్ సెంటర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట.
Okay, so the time taken by the star and revolving around the center depends upon the distance between the galactic center and the స్టార్. సో ఇది సెంటర్ అనుకుందాం. సో ఇలా సన్ ఎంత దూరం ఉందో దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సన్ ఎంత టైం తీసుకుంటాడు దీని చుట్టూ తిరగడానికి అని చెప్పేసి. ఓకే, సన్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఫార్ ఫ్రమ్ ద గెలాక్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సన్ ఈజ్ ఎట్ ఎన్ని లైట్ ఇయర్స్ దూరం ఉన్నాడు అంటే 25.896,000 లైట్ ఇయర్స్ దూరం ఉన్నాడు సన్ ఫ్రమ్ ద గెలాక్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ద మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ. ఓకే, ఇన్ని 1000 లైట్ ఇయర్స్. ఓకే, ఇంత దూరం ఉన్నాడు సన్. సో సన్ ఎంత స్పీడ్ తో రివాల్వ్ అవుతున్నాడు అంటే 220 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఇంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు సన్. ఇట్ టేక్స్ 22.5 to 25 crores. సో 22.5 నుంచి 25 crores ఇయర్స్ పడుతుంది. ఓకే, సన్ ఆ సెంటర్ చుట్టూ ముట్టడానికి, అంటే ఆ చుట్టూ వన్ సర్కిల్ చేయడానికి మనకి 22.5 నుంచి 25 crore ఇయర్స్ వరకు పడుతుంది టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ. సో ఈ పీరియడ్, ఈ పర్టికులర్ రివాల్వ్ అయ్యే పీరియడ్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే కాస్మిక్ ఇయర్ ఆర్ గెలాక్సిక్ ఇయర్ అంటాం. ఓకే, గెలాక్టిక్ ఇయర్ అంటాం, కాస్మిక్ ఇయర్ ఓకే ఆర్ గెలాక్టిక్ ఇయర్ అని అంటాము. సో అర్థమైందా? ఐ రిపీట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్. ఓకే, మన సన్ వచ్చేసి ఒక స్టార్ అన్నమాట. ఓకే, సన్ వచ్చేసి ఒక స్టార్. ఈ స్టార్ ఒక గెలాక్సీ చుట్టూ తిరగాలి, అవునా? ఒక గెలాక్సీలో గెలాక్టిక్ సెంటర్ చుట్టూ తిరగాలి. మన గెలాక్సీ ఏంటి? మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ. మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ చుట్టూ సన్ తిరుగుతూ ఉన్నాడు, ఆ గ్యాలక్సీలో గెలాక్టిక్ సెంటర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. సో ఎంత టైం పడుతుంది అంటే, ఈ చుట్టూ తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే, ఈ గెలాక్టిక్ సెంటర్ నుంచి సన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఆ స్టార్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ మీద ఎంత టైం పడుతుంది అన్న ఆధారం ఉంటుంది అనమాట. This factor will determine the amount of time taken by the star or a sun to revolve around the పర్టికులర్ గెలాక్టిక్ సెంటర్. సో నార్మల్ గా ఎంత దూరంలో ఉన్నాడంటే 25.896,000 లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్నాడనమాట సన్ గెలాక్టిక్ సెంటర్ నుంచి. అందుకే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, అఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత స్పీడ్ తో తిరుగుతున్నాడంటే 220 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో తిరుగుతున్నాడు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 22.5 to 25 crore ఇయర్స్ in order to revolve around that center. ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని, ఈ పర్టికులర్ టైం ఏదైతే పడుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నామంటే కాస్మిక్ ఇయర్ ఆర్ గెలాక్టిక్ ఇయర్ అని అంటున్నాము. ఐ హోప్ సో యు హావ్ అండర్స్టాండ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఎవరైతే సి ఆప్షన్ పెట్టారో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. +1 వేసుకోండి స్కోర్. ఎవరైతే పెట్టలేదో 0, ఎవరైతే రాంగ్ పెట్టారో -1. ఓకే, నౌ లెట్ us go to another question. So now let us see the second question of the day. The unit of measuring the distance between the stars is known as. Okay, distance between stars ni కొలవడానికి ఏ యూనిట్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము? స్టెల్లార్ మైల్, కాస్మిక్ కిలోమీటర్స్, గెలాక్టిక్ యూనిట్, లైట్ ఇయర్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైట్ అనుకుంటున్నారో పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ద క్వశ్చన్. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా, మనం లైట్ ఇయర్ ద్వారా చూసాం కదా. సో లైట్ ఇయర్ ఇస్ ద యూనిట్ విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టార్స్ అనమాట. ఓకే, లైట్ ఇయర్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఇన్ మెజరింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టార్స్. సో ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై లైట్ ఇన్ 1 year ఇన్ ద వాక్యూమ్ ఎంత అంటే, ఇట్ విల్ ట్రావెల్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 3 into 10⁵ kilometer per second. Okay, this is the distance covered by light in 1 year in the vacuum లో. ఓకే, సో దీన్నే మనము, ఈ డిస్టెన్స్ నే మనము లైట్ ఇయర్ అని పిలుస్తాము. సో లైట్ ఇయర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. లైట్ ఇయర్ ఇస్ ద యూనిట్ విచ్ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టార్స్. సో డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. డి పెట్టిన వాళ్ళు +1 ఇచ్చుకోండి. ఓకే, నౌ లెట్ us see question number 3. విచ్ ఈస్ ట్రూ అబౌట్ ప్లానెట్స్? ప్లానెట్స్ గురించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ప్లానెట్స్ ఆర్ నాన్ ల్యూమినస్ బాడీస్ అండ్ డోంట్ షైన్. ఓకే, planets. Option B వచ్చేసి planets shine though they are non-luminous bodies. Option C వచ్చేసి planets do not shine though they are luminous bodies. Option D వచ్చేసి planets are the luminous body and also shine. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైటో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా.
ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే, ప్లానెట్స్ అనేవి దే ఆర్ ద నాన్ ల్యూమినస్ బాడీ. దానంతలు అదే లైట్ ని ఎమిట్ చేయదు. ఓకే, దే ఆర్ ద నాన్ ల్యూమినస్ బాడీ బట్ దే షైన్. ఎలా షైన్ అవుతాయి? ఎలా షైన్ అవుతాయి అంటే దే రిఫ్లెక్ట్ ద లైట్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సన్. దే రిఫ్లెక్ట్ ద లైట్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సన్. సో దట్స్ వై దే షైన్. So planets do shine, but they are not non-luminous. They are non-luminous bodies. Planets do shine, but they are non-luminous bodies. Okay. అందుకే కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. సో ఆప్షన్ బి పెట్టిన వాళ్ళు +1 షుడ్ బి ఎ స్కోర్. సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అడుగుతున్నాడు. నాట్ అ ప్లానెట్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్. ఇచ్చిన వాటిలో సోలార్ సిస్టమ్ లో ప్లానెట్ కానిది అడుగుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కదా. ఓకే, ఐ హోప్ సో యూ విల్ డూ ఇట్ కరెక్ట్లీ. ఆప్షన్ ఏ మర్క్యూరీ, ఆప్షన్ బి ఫ్లోరిడా, ఆప్షన్ సి వీనస్, ఆప్షన్ డి సాటర్న్. ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో. సో ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నా. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి. ఫ్లోరిడా ప్లానెట్ కాదు కదా, అందుకే బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మెర్క్యూరీ, వీనస్, సాటర్న్ ఇవన్నీ మనకి ప్లానెట్స్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అనమాట. వెరాస్ ఫ్లోరిడా అనేది ఇట్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఇన్ ది అమెరికా. సో ఫ్లోరిడా యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనము స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ నుంచి లాంచ్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లోరిడా. ఓకే, ఫ్లోరిడా ఇస్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఇన్ ద America. It is its speciality is for launching the spacecrafts. So Florida is not a planet kabatti B is the right answer for this question. ఎవరైతే B పెట్టారో +1 should be a score. Okay, సో మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ కామెంట్ బాక్స్ లో ట్రై చేయండి. సో ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆస్టరాయిడ్ బెల్ట్ అది ఏ ప్లానెట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది? మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, we are in the question number 5 now. So let me read it. The solar eclipse occurs on quarter moon day, new moon day, any day, full moon day or Purnima. So very easy question. So prelims lo adigaru 1991 lo UPPSC lo. Okay, try cheyandi. Pause and try. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఈ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి, న్యూ మూన్ డే. ఓకే, సోలార్ ఎక్లిప్స్ అక్కర్స్ ఆన్ ద న్యూ మూన్ డే. సో సోలార్ ఎక్లిప్స్ అక్కర్స్ వెన్ ద మూన్ కమ్స్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ ద సన్. ఎర్త్ అండ్ సన్ మధ్యలోకి మూన్ వచ్చినప్పుడు మనకి సోలార్ ఎక్లిప్స్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ద మూన్ క్యాస్ట్ షాడో ఓవర్ ద ఎర్త్ మీద మూన్ షాడోని క్యాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ సోలార్ ఎక్లిప్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద న్యూ మూన్ డే ఆర్ అమావాస్య. న్యూ మూన్ డే ఆర్ అమావాస్య రోజు మనకి ఇది సోలార్ ఎక్లిప్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. వెన్ ఇట్ పాసెస్ డైరెక్ట్లీ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ది ఎర్త్ అండ్ ఇట్ షాడో ఫాల్స్ అపాన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఇది ఏదైతే ఉంటుందో దీని షాడో మనకి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది, ఎర్త్ కి సన్ కి మధ్యలో వచ్చినప్పుడు. సో దాన్నే మనము న్యూ మూన్ డే, సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటాము, లేదా అమావాస్య అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బి పెట్టిన వాళ్ళు you should get +1. Okay, now let us see question number 6. One astronomical unit is average distance. Option A between earth and sun, option B between earth and moon, option C between Jupiter and sun, option D between Pluto and sun. So pause the video and try it out. So I hope so you have tried. Answer should be A. It's the distance between earth and sun anamata. Astronomical unit edaithe undo, it is the mean distance between earth and sun. Astronomical unit is the mean distance between earth and sun anamata. So dini yokka value enta, one astronomical unit enta ante 149.6 million kilometer anamata. Okay, the distance between the earth and the sun. Okay, so various units lo meer chuskunte, in meters lo chuskunte, one astronomical unit is equal to 149.598 into 10 power 9 anamata in meters. And if you look at in millimeters lo chuskunte 149.5
59 into 10 power 12 millimeters. Okay, these are the values of the astronomical units anamata. So astronomical unit is the mean distance between earth and sun kabatti. So option A is the right answer for question number 6. So option A betna vallu +1 should be a score. So now let us see question number 7. Which of the following pairs of planets is without satellites? Satellites lekunda unna planets enti ee kinda ichina pairs lo. Option A vachesi Venus and Mars, option B vachesi Mercury and Mars, option B vachesi Earth and Jupiter, option D vachesi Mercury and Venus. సో ట్రై చేశారు అని అనుకుంటున్నాను. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి it should be Venus and Mercury. So option D is the right answer. Mercury and Venus is the right answer anamata. Mercury and Venus are the only planets in the solar system which do not have any natural satellites. Natural satellites అయితే లేవు. ఆర్ మూన్ అని అంటాం. Natural satellites are nothing but moons. ఓకే, ఎర్త్ కి 1 మూన్ ఉంటుంది మనకు తెలుసు. ఎర్త్ హ్యాస్ 1 మూన్. సో ఈజీగా మనం ఎర్త్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో మార్స్ కి 2 మూన్స్ ఉంటాయి మార్స్ దగ్గర. అండ్ ఆల్సో జూపిటర్ కి అరౌండ్ 79 మూన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకి నెప్ట్యూన్ కి 14 మూన్స్ ఉంటాయి, యురానస్ కి 27. సో ఇలా అన్నిటికీ మూన్స్ ఉన్నాయి. బట్ మర్క్యూరీ అండ్ వీనస్ కి మాత్రం న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఆర్ మూన్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి, సో అదే అడిగారు కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ డి షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఎవరైతే డి పెట్టారో వాళ్ళు +1 షుడ్ బి ఎ స్కోర్. ఓకే, so let us see question number 8. Which of the following planets does not have a satellite? ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో దేనికి శాటిలైట్ లేదు? ఇంతకుముందే చూసాంగా. సో ఆప్షన్ ఏ మార్స్, బి మర్క్యూరీ, సి నెప్ట్యూన్, డి ప్లూటో. ప్లీజ్ ట్రై ద క్వశ్చన్. ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను. సో ఇది మీరు నాకు తెలిసి రైట్ పెట్టారు, ఇంతకుముందే సాల్వ్ చేశాము. ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ మర్క్యూరీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మర్క్యూరీతో పాటు వీనస్ కి కూడా స్టార్స్ ఉండవు, న్యాచురల్ స్టార్స్ ఆర్ శాటిలైట్స్. న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఆర్ మూన్స్ అనేవి ఉండవని చెప్పాను ఫర్ ద మర్క్యూరీ అండ్ వీనస్. సో ఎర్త్ కి అయితే ఒక మూన్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, నెప్ట్యూన్ కి 14 ఉంటాయని చెప్పాను. ఓకే, సాటర్న్ కి 82, అలా జూపిటర్ కి 79, యురేనస్ కి 27, ఇలా డిఫరెంట్ మూన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో ఫర్ దిస్ శాటిలైట్. సో ప్లూటోకి ఏదైతే ఉందో, ప్లూటో విచ్ ఇస్ అ డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్, ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ 5 నోన్ శాటిలైట్స్ అనమాట. ప్లూటోకి కూడా 5 న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి మర్క్యూరీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ 8th క్వశ్చన్. సో బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. బి ఎవరైతే పెట్టారో +1 షుడ్ బి అ స్కోర్. ఓకే, so now we are into question number 9. The planet which is called as twin sister of Earth. Twin sister of Earth అని ఏ ప్లానెట్ ని అంటారు? ఆప్షన్ ఏ మర్క్యూరీ, ఆప్షన్ బి వీనస్, ఆప్షన్ సి మార్స్, ఆప్షన్ డి ప్లూటో. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైట్ ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది? ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ద క్వశ్చన్. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి వీనస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. వీనస్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్విన్ సిస్టర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనమాట, ఆర్ ట్విన్ ప్లానెట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అని పిలుస్తాము. వీనస్ ఇస్ ఆల్సో ఎ బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ అనమాట. ఓకే, వీనస్ ని బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ అంటాము. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్నింగ్ స్టార్, మార్నింగ్ స్టార్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈవినింగ్ స్టార్, ఎందుకంటే అది బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ కాబట్టి. సో వీనస్ ని ఎర్త్ యొక్క ట్విన్ గా పిలుస్తాము. సో మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసి 9th క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో +1 షుడ్ బి ఎ స్కోర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. The spacecraft Magellan was sent to A. Pluto, B. Saturn, C. Mars, D. Venus. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైటో ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. సో ట్రై చేస్తారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి దట్ ఇస్ వీనస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఈ మెజెల్లన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ సెంట్ టు ద వీనస్ ఆన్ అ సర్ఫేసింగ్ మ్యాపింగ్ మిషన్ అనమాట. సర్ఫేసింగ్ మ్యాపింగ్ మిషన్ కోసం దీన్ని వీనస్ కి పంపించడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సర్ఫేసింగ్ మ్యాపింగ్ మిషన్.
Okay, this spacecraft was launched on 4th May 1989 లో దీన్ని మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది, which arrived at Venus on 10th August. సో ఈ డేట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ ఫర్ ఐడియాస్కి నేను చెప్తున్నాను. 1990లో మనకి దాంట్లో వీనస్ ఆర్బిట్లోకి రావడం జరిగింది అనమాట. ఇట్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద పోర్చుగల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆఫ్ ద 16th century, దట్ ఈస్ ఫర్డినాండ్ మెజెల్లన్. ఓకే, ఫర్డినాండ్ మెజెల్లన్ ఆఫ్రికన్ పోర్చుగల్ ఎక్స్ప్లోరర్ పేరు మీద దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అనమాట. సో మనకి మెజెల్లన్ వచ్చేసి మనకి దేని మీద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే వీనస్, కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో వాళ్ళకి +1 షుడ్ బి ఎ స్కోర్. సో నా లెట్ us go to another question. Now we are into question number 11. The time taken by light emitted from the sun to reach earth. Sun నుంచి ఎమిట్ అయిన లైట్ ఎర్త్ కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 2 minutes, 1 minute, 8 minutes, 16 minutes? చూడండి, ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం జరిగింది, ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పాజ్ ద వీడియో and try the question. పాజ్ ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నాను. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 8 minutes అనమాట. ఓకే, 8 minutes ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ద రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద సన్ విచ్ ఇస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ సన్లైట్ అని పిలుస్తాం కదా, ఇట్స్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క మిక్చర్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ థింగ్. సో దాన్ని మనం సన్లైట్ అంటాము. సన్లైట్ విల్ టేక్ యావరేజ్ ఆఫ్ 8 minutes. 8 minutes, దీంట్లో కొన్ని సెకండ్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది, 19 seconds ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనమాట. ఓకే, దీస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ వేవ్స్ ట్రావెల్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 1,86,000 miles per second. ఇంత స్పీడ్ తో అది ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ 8 minutes టు రీచ్ ద ఎర్త్ అనమాట. సో ద క్లోజెస్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంది 8 ఉంది కాబట్టి మనకి 8 షుడ్ బి ది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఫర్ ద 11th క్వశ్చన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో +1 షుడ్ బి ఎ స్కోర్. Now let us go to another question. Now let us see question number 12. At which average speed the earth revolves around the sun? 20 kilometers per second తో రివాల్వ్ అవుతుందా, 30 kilometers per second, 40 or 50? సో ప్రిలిమ్స్ 2006 లో అడిగారు యూపీఎస్సీ. సో ప్లీజ్ పాజ్ అండ్ ట్రై. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను. ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి అనమాట, దట్ ఈస్ 30 kilometers per second ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ద ఎర్త్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్ విత్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 29.8 kilometers per second అనమాట. క్లోజెస్ట్ ఆప్షన్ కాబట్టి మనం దాన్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి 29.8 kilometers per second, అదే సేమ్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అంటాం దీన్ని. ద స్పీడ్ ఇస్ కంపేర్డ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ అనమాట. సో ద ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వేరే ప్లానెట్స్ మీరు చూసుకుంటే మర్క్యూరీకి వచ్చేసి ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 47.4 kilometers per second. ఓకే, వీనస్కి వచ్చేసి 35 kilometers per second అనమాట. వెరాజ్ ఎర్త్ 29.8 ఆల్రెడీ రాసాము. మార్స్ వచ్చేసి మనకి 24.1 kilometers per second. ఓకే, నెక్స్ట్ జూపిటర్కి ఎంతమ్మా, 13.1 kilometers per second. అండ్ సాటర్న్ వచ్చేసి 9.7 kilometers per second. నెక్స్ట్ యురానస్ వచ్చేసి 6.8 kilometers per second. నెప్ట్యూన్ వచ్చేసి 5.4 kilometers per second. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అనమాట. సో మీరు చూసుకుంటే దూరం పెరిగిన కొద్దీ, అంటే ఇక్కడ సన్ ఉంటాడు ఫస్ట్, మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్ అలా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా ప్లానెట్స్. దగ్గర ఉన్న ప్లానెట్స్ కి స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత దూరం వెళ్తే అంత స్పీడ్ అనేది, ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. నెప్ట్యూన్ కి అతి తక్కువగా ఉంది 5.4, వెరాజ్ మనకి మర్క్యూరీకి 47.4 kilometers per second ఉంది మీరు గమనిస్తే. సో ఎర్త్ కి ఎంత గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగతా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా సరే, హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ దట్ ఈస్ మర్క్యూరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, నెప్ట్యూన్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి, అండ్ ఆల్సో ఎర్త్ ది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 50 kilometers అని గుర్తుపెట్టుకోండి మెర్క్యూరీ. నెప్ట్యూన్ కి ఆల్మోస్ట్ 5 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, 55 ఈజీ గుర్తుంటుంది. ఇంకొకటి 30. ఓకే, 50, 5 and 30. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్
ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 ఎవరైతే రైట్ చేశారో వాళ్ళు +1 షుడ్ బి ఎ స్కోర్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూద్దాము. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ రిలవెంట్ ఫర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ది మార్స్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోజిషన్, ఆప్షన్ బి థర్మల్ కండిషన్స్, అకరెన్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్యాప్ అండ్ ఫ్రోజన్ వాటర్, అకరెన్స్ ఆఫ్ ఓజోన్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైటో ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ అవుట్. వీడియో పాజ్ చేసి ట్రై చేయండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ని. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. ఆప్షన్ వచ్చేసి సి అనమాట, అకరెన్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్యాప్ అండ్ ఫ్రోజన్ వాటర్. ఇన్ ద బిగినింగ్ మార్స్ వాజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ టు ద ఎర్త్ అనమాట. ఈక్వల్ టు ఎర్త్ లాగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు, ఎందుకంటే అందులో అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోజిషన్ అనేది ఉండే కాబట్టి. ఇన్ మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ దెర్ వాస్ 55.1 కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇంత పర్సెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది. 2.9% ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉందన్నమాట. 1.94% ఆఫ్ ఆర్గన్ and 0.16% of oxygen. Okay, 210 ppm of water అనమాట. సో ఇవన్నీ ఉండేవి. అండ్ ఆల్సో మార్స్ పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ అండ్ ఫ్రోజన్ వాటర్ ఇస్ మోస్ట్లీ రెలవెంట్ ఫర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ ద మార్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆన్ ది మార్స్. కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ మీరు చూసుకుంటే యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆన్ మార్స్ చూసుకుంటే యావరేజ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి -63 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది అనమాట, విచ్ ఇస్ వెరీ quite similar to the earth అని చెప్పొచ్చు. Okay, so that's why this is the right answer. Option 3 C is the right answer for question number 13. So occurrence of ice cap and frozen water is the right answer for question number 13. So ఎవరైతే option C పెట్టారో their answer is the correct answer. So +1 should be your score. Okay, so question number 14 చూద్దాం. Which one of the following may have alien life because of very conducive environment to life? Option A Jupiter, option B Mars, option C Europa, the Jupiter's moon, option D moon the Earth's moon అనమాట. ఓకే, ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏది రైట్ ఆన్సరో ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ద క్వశ్చన్. సో ఒక చిన్న హింట్, ఇందులో 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అనమాట, నాట్ 1 ఆప్షన్, 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి. గెస్ చేయండి. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి అండ్ సి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. బి సి రెండు కరెక్ట్ అనమాట. యూరోపా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మూన్స్ ఆఫ్ ద జూపిటర్. యూరోపా అనేది జూపిటర్ యొక్క మూన్ అనమాట. ఓకే, వోయేజర్స్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద యూరోప్ వోయేజర్స్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేసింది అనమాట, ఇన్ ఆర్డర్ టు రీసెర్చ్ వెదర్ లైఫ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఆర్ నాట్. ఓకే, యూరోపా ఈజ్ ఫ్రోజన్ అండ్ కవర్డ్ విత్ ద లేయర్ ఆఫ్ ది ఐస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద ఐస్ అండ్ ద లేయర్ ఆఫ్ ఐస్. ఇట్ సర్ఫేస్ ఇస్ లైక్ అ ఫ్రోజన్ ఓషియన్ లా ఉంటుంది. యూరోపా యొక్క సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రోజన్ ఓషియన్ లా ఉంటుంది అనమాట. యూరోపా విల్ బి ప్లేస్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ బిసైడ్ ఎర్త్ where such amount of water is available. So okay, that's why option C is the right answer. Because of the very conducive environment, the alien life, okay, there is a presence of alien life which is existing on the Europe ani believe chestaranamata. So 14th question ki option C is the right answer. So C evaraithe pettaru +1 should be a score. Now let us see question number 15. Which is the largest planet in the solar system? Option A Jupiter, option B Neptune, option C Uranus, option D Saturn. Please try the answer. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను. ఆన్సర్ వచ్చేసి జూపిటర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. జూపిటర్ డయామీటర్ తీసుకుంటే 1,42,984 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది జూపిటర్ యొక్క డయామీటర్. వెరాజ్ మీరు నెప్ట్యూన్ ని చూసుకుంటే 49,528 కిలోమీటర్ అనేది ఉంటుంది దీని యొక్క డయామీటర్. వెరాజ్ యురేనస్ చూసుకుంటే మీరు ఓకే 51,118 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. సాటర్న్ చూసుకుంటే మీరు 1,20,536 కిలోమీటర్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్. సో మీరు ఎర్త్ చూసుకుంటే ఎర్త్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంది? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 12,756 ఇస్ ద ఎర్త్స్ డయామీటర్ అనమాట. సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఏది అని అంటే మనకి జూపిటర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఎవరైతే పెట్టారో దట్ షుడ్ బి అ రైట్ ఆన్సర్. సో +1 షుడ్ బి అ స్కోర్.
Question number 16 చూడండి. The ring of Jupiter is composed of silicates, non-existent, very thick and opaque, all of the above. Please pause the video and try the question. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. సో ఆప్షన్ షుడ్ బి ఏ అనమాట. ద రింగ్స్ ఆఫ్ జూపిటర్స్ అనేవి ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ త్రూ ద వోయేజర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, వోయేజర్ 1 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 1979 లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దాని ద్వారా దీన్ని జూపిటర్ యొక్క రింగ్స్ ని స్టడీ చేయడం జరిగింది అనమాట. దీస్ రింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జోవియన్ రింగ్స్. దీన్ని జోవియన్ రింగ్స్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, వీటిని మనం సిలికేట్స్ అంటే జోవియన్ రింగ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికేట్స్ అనమాట. డ్యూ టు స్పేడ్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు సీ దెమ్, బట్ దర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కాన్ బి అజ్యూమ్ టు బి ఇంప్రాబబుల్ అని కూడా చెప్పొద్దు. ఎందుకంటే వాటి ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం కొంచెం చూడొచ్చు, కానీ ఎందుకు చూడలేమంటున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హార్డ్ సర్ఫేస్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఉండడం వల్ల, స్పేస్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఉండడం వల్ల దాని మీద వి కెనాట్ సీ అని అంటారు. సో ఆప్షన్ ఏ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో రింగ్ ఆఫ్ జూపిటర్ ఇస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సిలికేట్స్, దట్ ఈస్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే ఏ అని పెట్టారో వాళ్ళది +1 షుడ్ బి అ స్కోర్ అనమాట. నౌ లెట్ us go to another question. Question number 17. Which of the following planets has rings around it? ఈ ప్లానెట్స్ లో రింగ్స్ దేని చుట్టూ ఉంటాయి? సాటర్న్, మార్స్, మర్క్యూరీ, ఎర్త్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో వాట్ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్? ఏది రైట్ ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు? సో ట్రై చేశారు అనుకున్నాను. ఆప్షన్స్ లో అయితే సాటర్న్ కి రింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లలో సాటర్న్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఫేమస్ ఫర్ ది పెక్యులర్ ఫీచర్ ఆఫ్ రింగ్స్ అని అంటారు. సో ఇట్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ పెక్యులర్ ఫీచర్ ఆఫ్ రింగ్స్ అరౌండ్ ఇట్. సో ఇట్స్ ఏ, బి, డి అండ్ ఈ రింగ్స్ ఉంటాయి దాని చుట్టూ. ఓకే, ఏ రింగ్, బి రింగ్, డి రింగ్, ఈ రింగ్. ఓకే, దీస్ కెన్ బి సీన్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఆల్సో. ఎర్త్ నుంచి కూడా మనం దాన్ని చూడొచ్చు. ద కలర్ ఆఫ్ ద సాటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సీమ్స్ yellow. We can see the Saturn rings from the earth. So ఆ కలర్ ఆఫ్ ద సాటర్న్ వచ్చేసి yellow కలర్ లో కనబడుతుంది. ఓకే, బిసైడ్స్ సాటర్న్ కానీ, ఓకే బిసైడ్స్ సాటర్న్, మార్స్ కానీ, మర్క్యూరీ కానీ, ఎర్త్ కానీ రింగ్స్ అనేవి ఆ పెక్యులర్ ఫీచర్ ఉండదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ అడిగింది దేనికి రింగ్స్ ఉంటాయి అని అడిగారు కాబట్టి 17th క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే 17th క్వశ్చన్ కి ఏ ఆప్షన్ పెట్టారో +1 షుడ్ బి యువర్ స్కోర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 చూద్దాం. 18th చూద్దాం. ఆఫ్టర్ 7 years of its journey, spacecraft Cassini started its revolution in June 2004 around which planet? 7 years spacecraft journey తర్వాత Cassini రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఏ ప్లానెట్ చుట్టూ? జూన్ 2004 నుంచి. మర్క్యూరీ చుట్టా, జూపిటర్ చుట్టా, లేకపోతే మార్సా, లేకపోతే సాటర్నా? ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో వాట్ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్? ఏది రైట్ ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు? Please pause the video and try the question out. సో ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నాను. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ షుడ్ బి డి అనమాట, సాటర్న్. ఓకే, సో అక్టోబర్ 15th 1997 లో మనం ఈ కాసినీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో టు ద సాటర్న్ దేని ఎక్కడికి పంపించారు అంటే సాటర్న్ సైడ్ పంపించారనమాట. కానీ జూన్ 2004 లో మనకి 7 years of its journey తర్వాత ఇట్ స్టార్టెడ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సాటర్న్ అనమాట. సో ఆప్షన్ షుడ్ బి డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎవరైతే డి పెట్టారో +1 షుడ్ బి అ స్కోర్. నౌ లెట్ us go to another question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కోల్డెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈస్ నెప్ట్యూన్, జూపిటర్, మార్స్, సాటర్న్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో విచ్ షుడ్ బి అ రైట్ ఆన్సర్? Pause the video and try it out. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. నెప్ట్యూన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ ఫార్దెస్ట్ ఫ్రమ్ ద సన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద కోల్డెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఓకే, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద నెప్ట్యూన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే -200 degrees Celsius ఉంటుంది అనమాట. దాని యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో దానికి అట్మాస్ఫియర్ లో హైడ్రోజన్, హీలియం, ఓకే మీథేన్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట నెప్ట్యూన్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ లో. సో ఇట్ ఈస్ ద కూలెస్ట్ ఆర్ ద కోల్డెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అని అనుకోవచ్చు. సో 19th క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ పెట్టారో
+1 should be a score. ఎవరైతే పెట్టలేదు 0, ఎవరైతే తప్పు పెట్టారో -1 అన్నమాట. ఓకే, నౌ లెట్ us go to another question. Question number 20 చూద్దాం. Nix and Hydra are the moons of Pluto, Venus, Jupiter, Mercury. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైట్ అనుకుంటున్నారో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా, ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లూటో అన్నమాట. ప్లూటో ఇస్ ద డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్. డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ కి కన్సిడర్ చేయడం జరిగిందనమాట ప్లూటోని. ఇట్ హ్యాస్ 5 శాటిలైట్స్, 5 న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఆర్ మూన్స్ అని కూడా అంటాం, అవునా? సో అకార్డింగ్ టు ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లూటో ఫ్రమ్ ఇన్నర్ టు అవుటర్ సైడ్స్ దెర్ ఆర్ 5 శాటిలైట్ నేమ్స్ వచ్చేసి మనకి చరణ్, స్టైక్స్, నిక్స్, ఓకే, కర్బరాస్ అండ్ హైడ్రా. ఇవన్నమాట 5 satellites, okay, on the Pluto. So Charan is the biggest satellite among all. There are approximately 79 known satellites of the Jupiter, and till now there is no information about the existing of any satellites of Venus and Mercury. So Mercury, Venus ki matram satellites undo. Almost Jupiter ki 79 satellites varaku untayani చెప్పొచ్చు. So Mercury ki, Venus ki matram levu. సో మనకి ఆన్సర్ నిక్స్, హైడ్రా దేనికి సంబంధించింది అని అడిగారు కాబట్టి ప్లూటోకి సంబంధించింది. సో ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20కి ఆప్షన్ ఏ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్ us see question number 21. The sea of tranquility lies on A, Earth, B, Sun, C, Jupiter, D, Moon. Pause and write. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా, మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి మూన్ అన్నమాట. డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏరియా ఆఫ్ లార్జ్ ద బ్లాక్ ప్యాచ్ సీన్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లూన్ మేర్. ఏదైతే బ్లాక్ ప్యాచ్ మనం చూస్తామో ఎర్త్ నుంచి లూనార్ సైడ్ మీద, దాన్ని మనము లూనార్ మేర్ అంటాం అనమాట. MARE ఇది, ఓకే, లూనార్ మేర్ అని అంటాము. ఆర్ ద సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ, ఓకే, విచ్ ఇస్ ఫౌండ్ ఆన్ ద లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ ద మూన్ వేర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అపోలో 1 ఏదైతే ఉంటుందో, ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కాల్డ్ అపోలో 1 ల్యాండెడ్ ఇన్ 1969 ఆన్ ద మూన్ సర్ఫేస్. కాబట్టి నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టచ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్ అని అంటాము. ఓకే, ఫాలోడ్ బై ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్. సో ఐ రిపీట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్. సో ఏదైతే మనకి బ్లాక్ స్పాట్ కనబడుతుందో ఎర్త్ నుంచి మూన్ మీద, దాన్ని లునార్ మేర్ ఆర్ సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ అని అంటాము. అది దేని ద్వారా కనుక్కున్నారంటే అపోలో 11 మిషన్ ద్వారా 1969 లో అపోలో 11 అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అయింది. ఫస్ట్ వన్ టు టచ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్ ఇస్ నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ సీ ఆఫ్ ట్రాంక్విలిటీ. సో మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 21 కి డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లెట్ us go to another question. Question number 22. When does lunar eclipse takes place? When the moon comes between the sun and the earth, when the earth comes between the sun and the moon, when the sun comes, okay, between the earth and the moon, none of these. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైట్ ఆన్సర్ పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, when the earth comes between the sun and the moon, lunar eclipse comes. అవునా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే when the earth comes between the moon and the sun, the moon gets into dark due to the obstruction of the light rays which are coming from the sun. సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ రేస్ ని అడ్డుకుంటుంది ఎర్త్. సో మూన్ మీదకి అంత లైట్ రేస్ అనేవి రావు, అవునా? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ అండ్ ఇట్స్ లెంత్, ఏదైతే ఏ టైప్ ఆఫ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ వచ్చింది, ఎంత లెంత్ లో వచ్చింది అనేది ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద మూన్ అనమాట. మూన్ యొక్క రిలేటివ్ పొజిషన్ మీద మనకి అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అండ్ ఇట్స్ అండ్ ది ఆర్బిటల్ పాత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఓన్లీ అక్కర్స్ ఆన్ ద ఫుల్ మూన్ డే. మనకి ఫుల్ మూన్ డే మాత్రమే లూనార్ ఎక్లిప్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? మనకి ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ when earth comes between sun and moon is the right answer. Question number 22 కి B is the right answer. ఎవరైతే రైట్ పెట్టారో +1 should be a score. So now let us see question number 23. The asteroids are small celestial bodies in the solar system which are found between the planets Mercury and Venus, Mars and Jupiter, Jupiter and Saturn, Neptune and Saturn. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్టో ట్రై చేయండి. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అన్నమాట. ఓకే,
నేను మీకు ఆల్రెడీ క్వెషన్ అడిగాను కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వెషన్ వచ్చేసింది మనకి. క్వెషన్ 23. సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ రాక్స్, okay, asteroids are the small pieces of the rocks which are revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter and Mars మధ్యలో తిరిగేయే, ఓకే, ఆ రాక్స్ ని మనం ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటాము. ఆస్ట్రాయిడ్స్ వేరీ ఇన్ సైజ్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ సమ్ కుడ్ బి ఆఫ్ ది 1000 కిలోమీటర్ డయామీటర్ ఆల్సో. ఇంత డయామీటర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ కి. సో మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఆర్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి దేని మధ్యలో ఉంటాయని అడిగారు కాబట్టి మార్స్ అండ్ జూపిటర్. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 కి B should be the right answer. ఎవరైతే B పెట్టారో +1 should be a score. Today's questions are relatively easier కదా. ఓకే, మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. నేను ఈజీ అని చెప్తున్నాను, సో దాన్ని బట్టి ఐ థింక్ యువర్ స్కోర్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్. సో 24th, Hale Boop is the name of comet, cartoon character, international company, toy. ఈ 4 questions లో 4 options లో which should be the right answer? 1997 లో MPPCS లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ ని. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా. మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి కామెట్ అన్నమాట. హేల్ బూప్ అనేది ఇట్స్ ది లాంగెస్ట్ కామెట్ దట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. ఓకే, ఇట్ వాస్ షైనింగ్ నియర్ ది ఆర్బిట్ ఆఫ్ ది జూపిటర్ అన్నమాట. జూపిటర్ ఆర్బిట్ దగ్గర ఇది షైన్ అవుతూ ఉంది. సో ఇది ఏ టైంలో అంటే అరౌండ్ 23rd July 1995 లో దీన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. దిస్ కామెట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై అలెన్ హేలే. అందుకే దాని పేరు హేల్ బూప్ అని వచ్చారు, ఇతని పేరు మీదే. ఓకే, సో అండ్ థామస్ బూప్, ఇంకెవరు అంటే థామస్ బూప్, వీళ్ళిద్దరు కనుక్కున్నారు. సో వీళ్ళిద్దరి పేరు మీదే హెలే బూప్ అని పేరు వచ్చింది అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ద లాస్ట్ నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ 2 astronomers అని చెప్పొచ్చు. ద కామెట్ లుక్ 1000 times బ్రైటర్. ఓకే, ఇది 1000 times బ్రైటర్ గా కనబడింది దాన్ దట్ ఆఫ్ ది హేలీ కామెట్, ఆల్దో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ బోత్ వర్ నియర్లీ సేమ్ అనమాట. నియర్లీ ద సేమ్ అయినప్పటికీ హేలే బూప్ యొక్క కామెట్ అనేది ఎక్కువగా బ్రైట్ గా కనబడడం జరిగింది అనమాట. సో మనకి సో హేలే బూప్ అనేది ఇట్స్ ద టైప్ ఆఫ్ కామెట్ విచ్ ఇస్ ద బ్రైటెస్ట్ కామెట్. ఇట్ ఇస్ మోర్ షైనింగ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, 24th క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో మార్క్ వేసేసుకోండి +1. Question number 25 and the last question of the day. With which planet comet Shoemaker-Levy collided? Pluto, Mars, Jupiter, Saturn. ఈ 4 questions లో what is the right answer అనేది pause the video and try it out. సో మనకి ఇది 1995 prelims UPSC లో అడిగారు. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్న ఆప్షన్ వచ్చేసి జూపిటర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కామెట్ షూ మేకర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, షూ మేకర్ లీవే 9 అని అంటాము దీన్ని. ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ 1993 on 24th March. ఓకే, వెన్ ఆస్ట్రానమర్స్ క్యారోలిన్ షూ మేకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఒక ఆస్ట్రానమర్, అండ్ డేవిడ్ లీవే. సో వీళ్ళ పేరు మీద అది పెట్టడం జరిగింది. డేవిడ్ లీవే అండ్ ఈ క్యారోలిన్ షూమేకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ద గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ త్రూ ద టెలిస్కోప్ అనమాట. టెలిస్కోప్ ద్వారా దీన్ని క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది. సో డ్యూరింగ్ 16 to 22nd July of 1994 ఇట్ ఈస్ కొలైడెడ్ విత్ ద మ్యాసివ్ ప్లానెట్ జూపిటర్ అనమాట. ఇన్ దిస్ కొలిషన్ నో హార్మ్ వాస్ డన్ టు ద జూపిటర్. సో ఈ కొలిషన్ లో జూపిటర్ కి ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఆఫ్ కొలిషన్ ఆఫ్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ సీన్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ అనమాట. సో ఇలాంటి కొలిషన్ ఎర్త్ నుంచి చూసిన ఫస్ట్ కొలిషన్ ఇదనమాట. సో మనకి విత్ ద ప్లానెట్ కామెట్ షూమేకర్-లీవే కొలైడెడ్ విత్ ద జూపిటర్ అనమాట. ఓకే, విత్ విచ్ ప్లానెట్ అన్నారు కాబట్టి జూపిటర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ సి షుడ్ బి అ రైట్ ఆన్సర్. ఎవరైతే కరెక్ట్ పెట్టారో +1 షుడ్ బి అ స్కోర్. సో అదనమాట, మనం 25 క్వశ్చన్స్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడైతే మీకు అవుట్ ఆఫ్ 25 ఎంత వచ్చాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో నెగిటివ్ మార్క్స్ ని, న్యూట్రల్ అన్నిటిని కౌంట్ చేసుకొని లాస్ట్ మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో అదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ సో హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం, మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ MCQs తో ఫ్రమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. సో మీరైతే మన కంటెంట్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఒకవేళ కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్
we'll consider them and we'll try to improve. If you give us any appreciation, we'll feel happy and we'll come up with more content, and the content that will actually excite us to do more and more for you people. Okay, so అదనమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, take care. Bye bye.